Welcome to our press conference on the second day of the formal EUCO. We just released the conclusions on external relations and Ukraine. President, you have the floor. Merci beaucoup. Bonjour à chacune et à chacun. Nous venons de clôturer le Conseil européen qui a été extrêmement fructueux. On a eu l'occasion ensemble avec Ursula pendant la nuit, après notre réunion, de communiquer sur l'accord qui a été conclu sur le terrain de l'énergie. Accord extrêmement important avec un effet immédiat puisqu'on a pu constater dans les dernières heures une baisse significative des prix, ce qui montre que agir dans l'unité, agir en européen a un impact et bien sûr nous allons rester mobilisés pour mettre en œuvre au départ du Conseil des ministres de l'Union européenne, avec la Commission européenne, les différentes mesures nécessaires pour montrer la crédibilité, la force et la puissance de l'Union européenne afin de protéger les citoyens européens. Ce matin, nous avions deux sujets extrêmement importants à l'ordre du jour. D'une part, un débat stratégique sur notre relation avec la Chine, ainsi que la prise en considération d'autres sujets d'affaires étrangères. Et puis d'autre part, une fois encore, naturellement, nous avons abordé la manière dont on continue à se déployer pour soutenir l'Ukraine et pour mettre en œuvre les mesures dont on dispose afin de faire pression sur le Kremlin. Alors, s'agissant de la Chine, quelques éléments pour tenter de résumer ce débat qui a duré plus de 3 heures. Le but n'était pas d'avoir des conclusions écrites. Le but était véritablement d'avoir un échange stratégique en préparation au prochain grand rendez-vous que nous aurons, notamment la réunion avec les pays de l'ASEAN qui aura lieu à Bruxelles au mois de décembre. Premier élément, il y a un constat que nous dressons. Fondamentalement, le logiciel du système politique et institutionnel chinois n'est pas le même logiciel que celui que nous avons sur le plan de l'Union européenne. C'est un constat objectif. Nous considérons, parce que nous sommes des démocraties, qu'un élément central et fondamental touche directement aux droits personnels, aux droits humains, aux libertés, là où dans le modèle chinois, le point de départ, le logiciel, tend à considérer que l'État, et peut-être même davantage encore le parti, est le critère déterminant. On voit donc bien qu'il y a un logiciel qui est très différent en termes de système institutionnel, politique, en termes de système économique également. C'est un constat objectif, neutre, que calmement nous devons dresser et que nous avons tous partagé. Deuxième élément, cela étant dit, quels sont les différents leviers? Un, nous allons toujours être fermes et debout pour défendre nos principes auxquels nous croyons profondément, la démocratie, les libertés fondamentales. Deuxième élément, nous pensons que l'on doit être engagé pour amener davantage de réciprocité, davantage de rééquilibrage, singulièrement dans les relations économiques entre la Chine et l'Union européenne. C'est un travail que nous devons mener dans tous les sujets et nous allons être déterminés à progresser sur ce sujet-là. Et trois, nous pensons aussi qu'il faut pouvoir engager avec la Chine sur des sujets globaux. L'exemple du changement climatique, l'exemple de la santé sont des exemples évidents qui montrent que sur ces sujets-là, nous souhaitons engager avec la Chine. C'est donc un débat qui a montré une volonté très claire de ne pas être naïf, mais de ne pas être non plus dans une logique de confrontation systématique. Nous avons notre propre modèle à développer, à construire dans cette relation avec la Chine. Et puis, il y a surtout un constat que je voudrais partager avec vous et qui du reste correspond à la manière dont le programme du Conseil européen est organisé depuis quelque temps maintenant. Il y a une conviction très très forte, très très consensuelle, très très convergente qui a été exprimée par l'ensemble des 27 leaders européens de l'importance de développer réellement cette autonomie stratégique, cette capacité d'être moins dépendant d'un point de vue stratégique, d'avoir davantage d'indépendance sur le plan stratégique, mais également, pour cela,
de renforcer et de diversifier nos partenariats avec le reste du monde. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a quelques mois, nous avons tenu ce sommet avec l'Union africaine au mois de février à Bruxelles, qui a été l'occasion de construire les fondamentaux pour une nouvelle relation d'intérêt mutuel dans un partenariat d'égal à égal avec l'Afrique. Important, souligné par beaucoup de leaders, de délivrer sur nos promesses. Nous promettons, il est important quand on promet de ne pas semer de la désillusion. Il est important d'être crédible, et c'est en cela qu'il y a une grande attente du Conseil européen pour évaluer régulièrement les promesses que nous faisons, leur mise en œuvre, leur implémentation, et certainement le Global Gateway, qui est un instrument puissant, doit être aussi un instrument que l'on doit régulièrement, politiquement évaluer afin de s'assurer que les objectifs fixés sont bien rencontrés et que nos partenaires voient bien la valeur ajoutée de la confiance qu'ils mettent dans les relations avec l'Union européenne. Amérique latine, vous le savez certainement, et sinon je vous l'indique, il y aura l'année prochaine, sous présidence rotative espagnole, un sommet à Bruxelles avec les pays d'Amérique latine. Nous sommes très engagés avec eux d'ores et déjà en préparation de ce sommet. Et puis Indo-Pacifique, avec les pays de l'ASEAN, il y aura cette réunion qui aura lieu ici à Bruxelles au mois de décembre. Donc engagés avec le reste du monde, diversifier nos partenariats, construire des stratégies pour faire en sorte d'être davantage indépendants. Et puis, je fais le lien entre le débat que nous avons eu à l'instant de qualité très dense pendant 3 à 4 heures avec le débat qu'on a eu il y a quelques mois, au mois de mars à Versailles. À Versailles, on a eu un débat sur l'autonomie stratégique de l'Union européenne et on a considéré qu'il y avait 3 piliers clés sur lesquels nous devions travailler pour renforcer notre capacité d'influence, pour défendre nos intérêts, pour promouvoir nos valeurs. Premier pilier, c'est l'énergie. On n'y revient pas, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, on va continuer à être très engagé. On voit bien qu'on doit construire une capacité d'indépendance et de souveraineté sur ce terrain-là, parce qu'on voit bien, quand on est très dépendant, on en paye des conséquences, on en paye un prix lorsqu'il y a des difficultés et des chocs. C'est le cas sur le plan énergétique et nous agissons pour faire face à ces chocs auxquels nous sommes confrontés. Le deuxième élément, c'est bien sûr la sécurité et la défense. Et c'est un moment clé pour renforcer la défense européenne, coopérer davantage ensemble pour être aussi moins dépendants sur ce sujet-là, en lien très étroit avec l'OTAN. Et c'est en cela que nous travaillons activement sur cette nouvelle déclaration entre l'OTAN et l'Union européenne. Et puis le troisième élément, c'est le leadership technologique. L'importance de ne pas être dépendant pour les technologies d'avenir et du futur. Et là, il y a un enjeu qui touche directement à ce qui a été discuté avec la Chine. On voit bien qu'il y a des fragilités possibles. On a des forces, bien sûr. Il y a aussi des fragilités possibles en termes de dépendance technologique, d'où le caractère essentiel d'initiatives comme le Chips Act, par exemple, ou d'autres projets qui tendent à mobiliser nos ressources pour faire en sorte que l'on ait plus de capacité à se projeter dans l'innovation, à se projeter dans le développement technologique avec une ambition de leadership sur ce sujet-là. Voilà quelques éléments, quelques réflexions qui montrent la densité de la discussion directement connectée sur les circonstances du moment. C'est une transformation géopolitique à laquelle nous assistons. Et dans ce moment de transition géopolitique, l'importance pour l'Union européenne d'avoir les idées claires, d'avoir un souci d'unité, mais un souci également de puissance. Et c'est peut-être ce qui a le mieux résumé l'état d'esprit de nos discussions sur la Chine et de manière plus générale sur les affaires étrangères. Un deuxième point rapide, l'Iran. Vous avez vu, et vous le verrez dans les conclusions, un message clair est adressé. Ça montre les valeurs que nous portons, y compris la protection des femmes. C'est un message très clair. Des sanctions sont prises contre ceux qui participent à ces répressions de manifestations pacifiques, et également un message en lien avec le soutien dans le cadre de cette guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Et enfin, troisième point, nous avons eu cette discussion approfondie une fois encore sur la situation en Ukraine après l'intervention du président Zelensky hier de manière virtuelle. Vous verrez le texte des conclusions qui, une fois encore, cadre, conforte, consolide notre approche du soutien pour l'Ukraine, beaucoup de soutien pour l'Ukraine, sur le plan financier, sur le plan militaire, sur le plan humanitaire, sur le plan politique, de la pression contre le régime et la demande, une fois encore, de travailler, par exemple, sur le gel des avoirs qui sont sanctionnés afin de pouvoir les utiliser, notamment pour de la reconstruction, pour du soutien à l'Ukraine. Il y aura à Berlin, dans quelques jours, une conférence pour la reconstruction de l'Ukraine. Ça montre une fois encore
encore, la Commission, le chancelier allemand sont en première ligne pour mobiliser la communauté internationale afin d'être dans la coordination, les manches retroussées pour tenter d'agir sur le court terme, également pour préparer aussi l'avenir de l'Ukraine, et en gardant bien à l'esprit cet acte politique majeur il y a quelques semaines, juste avant l'été, lorsqu'on a décidé d'accorder le statut de candidat à l'Ukraine, ce qui signifie beaucoup et pour lequel nous devons évidemment agir afin de rendre cette perspective extrêmement crédible, extrêmement forte. C'est avec les autorités ukrainiennes que nous travaillons très directement sur ce sujet. Donc vous voyez, un Conseil européen qui a été fructueux, qui s'est tenu dans un délai relativement raisonnable, compte tenu de l'ensemble des sujets difficiles qui étaient sur notre table, et qui montre quelque chose, qui montre qu'il y a cette conviction. Lorsque l'on est unis, on est réellement plus influent, on a réellement plus d'impact, on a fait la démonstration de notre unité. Le travail n'est pas fini, il y aura encore beaucoup à faire devant nous, mais je pense que cette étape franchie de ce Conseil européen est une étape qui peut nous donner confiance dans notre capacité de décider dans les semaines et les mois qui viennent. Thank you, Mr. President. Madam President. Thank you very much. Indeed, we had a very good discussion this morning, again, after having yesterday agreed on this huge energy package. There's a lot of work now ahead of us what the energy is concerned, but the roadmap is very clear, and it was good to have this unanimity, this broad support for the roadmap that we have put forward. Today, the focus was indeed on the two topics, Ukraine and China. And here, looking at Ukraine, let me first of all focus on the financing of Ukraine. As you know, we had agreed to have 9 billion of macrofinancial assistance to Ukraine, which will be partially dispersed till the end of the year. Overall, so far, the European Union, the European level, have supported Ukraine since the beginning of the year with by now 19 billion euros. But the focus was in the discussion more now on the year to come. It is very important for Ukraine to have a predictable and stable flow of income, and therefore we assume, and Ukraine is telling us that they need approximately 3 to 4 billion euros per month to have enough resources for the basics. And these 3 to 4 billion euros should be financed by the European Union, by our American friends, and by the financial institutions. Therefore, the discussion was round about 1.5 billion per month for Ukraine, financed by the European Union. So this would give overall a figure of 18 billion for the next year, an amount where then Ukraine can count on and where there's a stable and reliable, predictable flow of income. We have tasked the finance ministers to develop the appropriate mechanism, but it was important also to give this signal to Ukraine that we very well know how important this reliable flow of income is. Of course, there are other topics on the agenda. Having seen in the last days the atrocious and deliberate attacks of Russia against civilian infrastructure, Ukraine has other needs that have to be addressed. For example, the mobilization of humanitarian aid to help the most vulnerable in Ukraine to get through this winter. In particular, the more than 11 million internally displaced people by now who need support, who need access to water, electricity, heating, who need shelter. We have announced this week that we will provide a further 175 million euros for food, for shelter, for health support and for education. And we will provide emergency shelters in the Rivne, Bucha and Kharkiv regions. Of course, we are in very close contact now with the Ukrainian authorities to look at how we can restore as best and as much as possible electricity, water supply and other essential services like, for example, heating. For that purpose, Commissioner Lenarčič was on site this week to assess the situation, to activate the civil protection mechanism, and to look at how best and quickly we can support Ukraine to deal with these vicious and atrocious attacks on the civilian infrastructure. This is the immediate support.
But of course, there is also the mid and long-term support for reconstruction. And indeed, next week we will have, in the context of the German G7 presidency, co-hosted by the Chancellor and me, a conference on the reconstruction of Ukraine. This is a conference that looks at the how should we address the reconstruction. It is a huge task. It is an international conference. The best experts worldwide will join and discuss how to best approach technically, but also financially this reconstruction process together, not only with the European Union, but also with our global partners. And, of course, the reconstruction process and the massive investments that are necessary should be aligned with the needs for reform in order to really pave already the path to EU membership. Ukraine, as you know, is a candidate country, so everything should be focused on this common journey that we will undertake together. The second topic was indeed China. And yes, the discussion showed that we're witnessing quite an acceleration of trends and tensions. It was very clear from the Congress that we've seen that President Xi is continuing to reinforcing the very assertive and self-reliant course China has taken. And clearly, China is continuing a mission to establish its dominance in East Asia and its influence globally. And at the same time, we have been witnessing, you will recall that in February, the so-called agreement on no limits partnership between Russia and China right before the invasion in Ukraine. So these developments will affect the EU-China relationship. The Chinese system is fundamentally different from ours, and we are aware of the nature of the rivalry. And against this backdrop, we had a very good strategic discussion on our relationship with China. Obviously, we have to be very vigilant when it comes to dependencies. And we've learned our lesson, what the overdependency on fossil fuels from Russia is concerned, and how tough but necessary it is to get rid of this dependency. In the case of China, it is the risk of dependency on technologies and raw materials. And therefore, the priorities here are to reinforce our own capacities and, of course, also to diversify the supply of raw materials towards reliable, trustworthy suppliers. In this context, the CHIPS Act concerning semiconductors, so technologies, and the Critical Raw Materials Act are the major initiatives that we have put on the table. They are basically the strategic response to our dependencies. But so are also the free trade agreements and raw material partnerships that we are working on with other countries, in other words, with reliable partners. The recent foreign direct investment screening is also a strong tool that has been given to us. So with our new instruments, like the International Procurement Instrument and the Regulation on Foreign Subsidies, we will have a new foundation how to approach China. Those two, the International Procurement Instrument and the foreign subsidies, these regulations will enter into force in spring next year. This shows there is a broad approach on the judicial side towards the risks that we see in the relationship with China, also the difficulties to achieve a level playing field, and the steps forward we have taken to solve here the imbalances and to re-level the playing field. I hope we can soon add another layer to that. That will be our anti-coercion instrument. A broad discussion on all these different topics, an excellent discussion and a very good council. And with that, Barend, I give the floor back to you. Thank you, Madam President. Sam, we'll start with you. Sam Fleming. Thanks very much. Sam Fleming from the Financial Times. I had two questions on China. Firstly, the US recently announced very stringent export controls in the area of semiconductors.
and technology exports to China. I wondered, what's the assessment of the impact of these measures on European industry, and is there a risk that Europe could start to become more of a rule taker than a rule maker in this area of in this high tech trade with China, given the trends in US policy? And the second was one this week. The US Navy chief warned that there could be an invasion of Taiwan by China before 2024. I wondered if you sense amongst the EU leaders a similar concern. How high is this concern right now, based on the debate we had today? Thank you. For us, the topic of the semiconductors is of crucial importance. And these topics we discuss, for example, with our American friends in the Trade and Technology Council. This is the place where we figure out how we go forward, what the differences are in the approaches, what the differences are, for example, in the legal settings. And therefore, it's excellent that we have this Trade and Technology Council. It is taking place on a regular basis. This is the place to discuss that. Overall, for the semiconductors, it is very clear that we know we have strength. For example, ASML, very well known in the Netherlands, but we also have weaknesses, and therefore the CHIPS Act puts a very strong emphasis to reunite all our forces, to join forces from the member states, from the private sector, from the investment sector, the research sector, and of course the European level, to make sure that we increase rapidly the amount of semiconductors we are able to produce in the European Union. We want to increase the share that we have on the global production, knowing that today we are still far too dependent on other regions for semiconductors we urgently need, and this has to change, and therefore this massive investment following the CHIPS Act. You know that first results are already on the way. So for us, this being active on the ground and with our American friends being in very close contact, but self-confident on how we deal, for example, with American policies, that is the Trade and Technology Council. Suzanne. Sur la deuxième question, je n'ai évidemment pas l'intention d'exprimer des prophéties sur le terrain militaire. La position de l'Union européenne est très connue sur la question que vous évoquez. Il est certain que nous rappelons la position classique de l'Union européenne en lien avec Taïwan. Et de manière générale, le débat qui a eu lieu montre bien l'ambition de l'Union européenne d'être un acteur influent pour défendre les principes auxquels nous croyons, y compris les principes de liberté et de droits humains. Suzanne, yes, you were next. Hello. Okay. Hi, Suzanne Lynch from Politico. Two different questions. Maybe the first one directed to President Michel and the second one to President von der Leyen. President Michel, I'm just wondering, there was obviously a very strong intervention by Vladimir Zelensky last night, presenting a pretty dire warning about what's happening in the south of the country with Russia mining this dam. How concerned are you about that, and are there going to be further discussions on this very potentially imminent new threat in Ukraine? And then maybe if you want to answer that first, and I'll do. No, just this is an additional element and an additional information shared yesterday evening by President, or yesterday in the afternoon by President Zelensky. And we have observed, and we are observing, an escalation by Russia. We have observed the mobilization, we have observed the attempt with these illegal annexations. We have also observed the horrible shootings and targetings on civilians and on civilians infrastructure. And again, this is really dramatic, because following President Zelensky, there are indications that there is a possible attempt to take additional and further steps that would be absolutely dramatic. And we condemn this escalation. We are in close coordination with President Zelensky, with all the member states, in order systematically to adapt the level of our reaction based on what's happening on the ground. Another question for President von der Leyen. Is it time now for some kind of an EU-wide instrument to alleviate the financial cost of energy? We heard that the outgoing Italian Prime Minister Mario Draghi, mentioned this point
What's the Commission's view on this? Yeah, first of all, there are several steps we have proposed in the roadmap. The first ones, you see the beginning effects already in the dropping of the gas prices today. That is working on a limit of prices at the TTF level. And there with the goal to take out speculation and to make impossible the obvious manipulation that we see partially in the TTF index by Russia. Here we will work on creating a second independent complementary index that reflects better the market reality, taking into account the high amounts of LNG that we have by now. And here is important, if you look at the fever curve of the gas prices over the last months, you could see whenever President Putin was saying something that the fever was going up. But when we strongly worked against it by diversifying, for example, or storage filling, saving energy, the market was calmed again and the prices were going down. And this shows how much speculation is in these price spikes that we want to cut off or tame with this first market correction instrument. The second topic we are looking at is the decoupling of, partial decoupling of gas from the formation of the electricity price. Here we have still challenges how to balance the payment among all member states or the subsidies among all member states to achieve this, but this is more a technical financial question that we have to solve, and that's exactly what we will be working on. And then indeed the third element is the investment. That is Repower EU. Up to 300 billion euros are potentially in Repower EU. It is targeted to allow member states to invest in cross-border projects, interconnectors, infrastructure, renewables. So all the infrastructure we desperately need right now, not only to go through the crisis, but also to build for the future. The idea is to take off burden off the member states' shoulders, financial burden, to give them more leeway to support, for example, vulnerable households. All these instruments play together. Then there is a final thought, but not yet put into practice, whether we are able and whether there is a necessity to boost this Repower EU, so to increase the amount of support for this investment. For that, we will do now a needs assessment, also to have very clear facts and figures for those who then have to decide finally on it. So it is a bouquet. It is a mixture of different instruments. But with the dropping of the prices, for example, since August, you can see that. A lot is already achieved by taking off burden from the member states' shoulders, financial burden from the member states' shoulder. It's not enough, don't get me wrong. So the 117, 120 euros per megawatt hour where we are today is still too high. But the combination of the different instruments show that this is the right way to address these extraordinary high gas prices and mainly the factors that are speculation and manipulation in it. One last question, yes, please. Thank you. Maria Roni from Athens News Agency and Open TV. I would like to have your comment on the issue of third countries that blatantly circumvent or bypass the sanctions against Russia in many fields, for instance, in cereal transport, in gas and fuel, banking transactions. Turkey, which is an EU candidate country and an active NATO member, is known for doing exactly that. I would like to have your comment. Thank you. Yep. This is a topic, indeed, where we are very concerned about circumventions via third countries are concerned. And this is the reason why in the 8th package of sanctions, just approved, we introduce a fact that people, businessmen and businesswomen, who are dealing with goods from the European Union via third countries to Russia,
can be listed. And this is a very strong deterrent. And we are very clear about that we will not tolerate these circumventions. We have also in mind to name a sanctions envoy, because our experience is that it is very helpful to send this sanctions envoy, for example, to third countries, to be very clear about what we observe. Perhaps there might be the one or the other wrong observation, but this is the dialogue to lead. But also then to make sure that we have the means, like, for example, this listing of people who circumvent the sanctions via third countries, that shows very well that we are not tolerating that. Thank you, Madam President. Mr. President, thanks for joining us, and see you next time. Voilà.